Macam apa? Dorang fluffy lah. Mak Ngah, dia pandang. Lembu tu pandang. Tengok. Bulu-bulu. Dia pandang. Dia pandang tu. Satu lagi tu. Oh, jemak. Macam... Ya, dekat island pun ada lembu ya. Nak kanak-kanak sekalian. Tapi... Besar. Besar je kakak. On top also. More. See, even the brown one. Wih, garangnya. They're all looking at it. Kakak. Kita baru nak adventure dah hujan juga. Tak apalah. Keep going. Kita tengok waterfall. Mini waterfall. At Kenmare. Yeah. Let's go. That's for money. Tapi dorang yang suka jual barang-barang macam ni. Telur. Kereta. Okay, dah. Okay. So, you can see here. Kat sini dia orang just jual telur dekat sini. Just put the egg here. And then, dia biarkan kat situ untuk jual. And then orang akan ambil dan dia orang letak duit dia orang dalam ni je. So, tak payah pergi supermarket. No need to buy at the supermarket anymore. Just buy here. Fresh. Fresh. Yeah. Kita ada beli kakak. Kita beli 3 boxes. You ke? They have Oh. different shape of eggs. Oh, okay. Cuma sekarang Dano's egg here. Sold out. Sold out, yeah. Kat sini pun ada rumah. In the jungle, like kampung Pilah. Here. And another one at the back. Yeah, it's a waterfall. Mini waterfall. Look. Over there. Kita nak pergi jalan. Akhirnya sampai juga dekat waterfall. Over here also.